Hi everyone. Today is Sunday, February 8th, and this morning I had two classes. One was with a participant who's been around for at least a year or two in the speaking challenge, and so they were confiding in me, wanting to improve their English, and they thought of me. So I was very appreciative of that, very humbled to be part of that process. And then afterwards, a new student who had watched the presentation I made about programming and AI. And so we were brainstorming lots of ideas between fellow ESL teachers to what kind of activities could be programmed and developed. So we're going to be working on that over these next couple of weeks, and like developing the ideas on programming and how those could be further kind of developed for her students. Then late in the afternoon, I was doing some cooking for the kids for the afternoon, making some mashed potato tacos. What else? Yeah, cutting up some carrot and cucumber, tomato, um, and I took my son out to learn a little bit of driving a little bit more, and even working a little bit on parallel parking, at least the initial concepts of it. And he's yeah, continuing to practice and understand some things even better. And then in the afternoon we were watching a little bit of the second second quarter of the Super Bowl, and they wanted to see the performance from Bad Bunny, and they almost recognized the songs. I didn't really recognize any of them, but I thought the show was really good, and I was reading on social media afterwards of all the flags that had been included to represent all of the Americas. So I think it was a really a good message of solidarity, unity, togetherness. And this evening, playing a little bit of music, and I was also right now kind of updating my Instagram page because I feel like um, with different changes going on with the exam prep and the TOEFL, I feel like it's no longer something I kind of align with, and I haven't had any requests lately. So I'm kind of trying to transition to kind of a little bit more the like well-being aspect of language learning, and noticing how to help students become more assertive, more confident, not only in a language exam environment, but just in their daily lives. And when those happen to be meetings or just expressing themselves, and not feeling that their language level will be judged. So just want to encourage people to feel more at ease, confident to express themselves. So trying to bring more of those ideas together. Um, and when the language is in service of that, then yeah, I will kind of teach those concepts. But I don't want to just kind of pigeonhole in a way, just kind of ESL by itself and present perfect, and that's it, or vocabulary lists, but trying to put those things into the service of confident speaking. Yeah.
Hola a todos, hoy es domingo, es el 8 de febrero y estoy am, hablando un poco sobre el día. Tuve 2 clases en línea para mejorar cómo hablar el inglés y con más asertividad, más confianza. Y luego una clase para cómo hacer como una lluvia, tormenta de ideas con programación y IA y cómo desarrollar ejercicios que otro profesor puede desarrollar para sus alumnos. Y sigo pensando en eso. Luego en la tarde estaba cocinando, preparando cosas para mis hijos y para mí. Y en la tarde fui a manejar un poco con mi hijo y enseñarle un poco las bases de estacionar en paralelo. Y afortunadamente tenemos un acceso a un callejón bastante tranquilo. Y luego fuimos a- a casa y estábamos viendo un poco del partido. El fútbol. Estaba intentando explicar las reglas y las maniobras y estrategias. Y luego vimos el partido de medio tiempo de Bad Bunny. Mis hijos conocían todas las canciones. Y me gustó el mensaje al final de como todas las Américas representadas con las banderas. Am, y ahorita estaba tocando un poco de música y cambiando también en mi canal de Instagram para, yo creo que ya el examen TOEFL no exactamente se alinea con lo que quiero enseñar. Yo quiero como hacer una transición hacia como el bienestar del aprendizaje de los idiomas y no tan solo el examen. Y, y mostrar conceptos que pueden ayudar con la asertividad y expresión libre sin miedo de ser juzgado. Entonces estoy buscando cómo desarrollar más esos temas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 8 février et ce matin j'ai eu 2 cours en ligne pour l'anglais et aussi pour la programmation avec comment développement de sites internet et aussi avec l'intelligence artificielle euh, et comment développer des exercices pour des élèves de l'autre professeur. Et après, je faisais un peu de la cuisine et pour moi et pour mes enfants. Et l'après-midi, je suis allé conduire un petit peu avec mon fils et lui montrer comment se garer en parallèle. Donc, il a compris un petit peu et on a vu qu'est-ce qui se passe avec la distance. Et donc, petit à petit, ça pourrait être un cours, quelque chose à apprendre pour s'en servir de la voiture, pour garer, pour sortir d'une place. Et aussi de chercher je sais pas, des cônes orange pour la pratique. Et maintenant, je faisais un petit peu de musique et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle. Heute ist Sonntag, der 8. Februar. Und heute hatte ich einige Stunden auf Englisch und auch darüber Programming gesprochen und wie machen
Übungen im Internet und mit Intelligence. Und ich habe ein bisschen Kuchen gemacht für mich und für meinen Kindern. Und nach Mittagessen bin ich mit meinem Sohn ausgegangen und er hat ein bisschen gefahren und er macht gut, er lernt sehr gut. Und ja, ich bin sehr proud. Und was kann ich auch sagen? Ja, wir haben ein bisschen der Super Bowl gesehen und die Musik für die halbe Zeit. Und jetzt hatte ich ein bisschen Musik gespielt und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica, è il 8 febbraio e ho fatto 2 lezioni di inglese e per programming. E dopo questo ho preparato il cibo per me, o per me e per i miei figli. Dopo questo nel pomeriggio io con il mio figlio abbiamo fatto un po' di imparare come utilizzare la macchina e lui impara molto bene con la pratica. E questo è e abbiamo fatto parallel parking e cosa posso dire? E dopo questo abbiamo visto un po' il Super Bowl e il programma di Bad Bunny. I miei figli hanno cantato le canzoni e ora sono tornato a casa. Ho suonato un po' di musica e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня воскресенье, это 8 января, и сегодня у меня было занятие на английском, и также, чтобы объяснить, как программировать. И я готовил поесть, и после обеда мы с сыном были в машине, чтобы и учиться немного больше. И он практикует хорошо. У меня есть гордость по ним, для ним, для него. И вечером мы посмотрели немного Super Bowl и также когда поел Bad Bunny, и мои дети знают поездно. И сейчас я играл немного музыку, и это все на сегодня. Большое спасибо, пока.